Ярослав Кириллов и 9-й номер Александр Колев. Аэрсабль красиво в стеночку играет с Мериной. Аэрсабль под левую уходит. Ну 6 во всем составе национальной команды. Петка подает с правой ноги, но слишком... Нико Уильямс. Ника что придумает? Бьет Нико Уильямс в створ, и еще одно спасение Вудсова. Но здесь, конечно, попроще. И трансфера не состоялось. А «Зениту» денег никто не вернул. В итоге всех заскамил и остался в атлетике. Учился Педри, а вот Уильямс подает золотого мяча. А сейчас, возможно, обладатель будущего. Подача. Ямаль на Родри. Родри с лету бьет со скоком. Встречу за сборную. Сейчас Родри создал опасный момент для Ямаля. Не получилось пробить. Подсели немножко, как будто бы болгары. Предугадать сейчас действительно тяжело. Карвахаль подает. Все это Вокка. Дани Ольма готовится выйти на замену. И здесь Болис и Родри толкает соперника. И подача хорошая. Обязательно смотрите Вокка эту горячую встречу. Я уверен, она такой получится. Но испанцы и не ждал он мяча в этой ситуации. Удар поворотом 3-0. Это Микель Мерина. Испания доводит счет до разгромного уже в первом тайме. Но, в принципе, без неожиданности, да? Главная интрига за штрафную. Ламин подает с правой ноги. А там будет сегодня пытаться цементировать центр полузащиты болгарской команды. Недялкова. Уильямс под левую подает. Инков отдает передачу штрафную на Педри. Педри прострел. Заблан пас направо. Неудачно получается, но подбор снова за испанца работает. Подача сейчас. Кукурелли не на Ламин Ямаль. Под левую убрал передачу штраф. Направо снова на Ямале. Снова точный пас касания. Ямаля не точную. Казалось бы, на Аэрсабля. Мяч у Педри. Выше. Здорово. Кирилла штрафную площадь соперника. Бить будет. Кириллов бьет. Попадает штраф. Могут меняться между собой и меняться с Вудсовым. Подача. Удар от Хёйсена. Мим. Ямаль штрафной. Ламин Ямаль. Нужно бить. Ямаль и не забивает. Неплохо. Кукурелли. Кукурелли штрафной. Удар поворотом и гол. 2-0. Все очень просто. Защитник Челси удваивает преимущество в счете. Великолепный, раскатистый удар в дальний угол. И не справляется с ним Вудсов. Тащил. Голкипер сборной Болгарии. Да не вытащил в этом эпизоде. Марк Кукурелли. 2-0. Очередной мяч забивает крайний защитник сборной Испании. Прекрасный прошлый сезон на Колева. Колева завалили на газон, а потом он сделал... Раскрывается арена, раскрывается и шумит. Вперед, но Педри выбрал другой вариант развития. И вот передача его 19 последних матчей в сборной. И это удар издалека может быть. Педри бьет, рикошет есть, угловой. Будто бы нарушал Димитров, но не замечает этого Иванович, потому что... Так вот. Испания контролирует. Там как раз таки Кукурелли. И удар издалека. Выше. Это Петропора. Он бить умеет. Поймал его режиссер. И Ямаль подает на ближнюю. Может сейчас пропустить третий. Подача. Сейчас Нюрнбергера. Сложно было даже сосчитать. Порра простреливает угловой. Забивать. Передача хорошая. Мерина. 4-0. Ямаль с мячом. А он отсюда и пробить может. Ямаль бьет поворотом. В 2019-м долго просто не играл. Ямаль в штрафной площади соперник. На ваших экранах подача. Передача Педри. Педри не бьет, на замахе пытается убрать соперника. Хёйсен. Штрафную. Это Субименди. Мартин отдает передачу штрафную. Ямаля. Он вернулся на любимый для себя правый фланг. Закидывает в этом тайме. Доверяет Делафуэнте Аэрсаблю. Ну как можно не доверять футболисту, который чемпионами мира. И Ламин Ямаль ходит штрафную. Ламин подает с правой ноги. А Танков отдает передачу штрафную на Педри. Педри прострел. Забласта работает. Подача сейчас. Кукурелли не направо. Снова на Ямале. Снова точный пас касания. Ямаля не... Из самых громких клубов, наверное, Кьева. Еще Кирилла штрафной площадь соперника. Бить будет. Кириллов бьет. Попадает штраф. Ямаль штрафной. Ламин Ямаль. Нужно бить. Ямаль и не забивает. Болгарская команда остается в Лиге С. В Лиге наций тяжело футболисту. Как будто бы свой удар всем видом показал, что будет бить. Очень даже легко после этой атаки. Давайте поговорим. Подача от Ямаля. Порра с правого фланга простреливает. Отличная передача. Раскрывается арена. Раскрывается и шумит. За его 19 последних матчей в сборной. Так вот. Испания контролирует. Может сейчас пропустить третий. Подача. Забивать. Передача хорошая. Мерина. 4-0. В 2019-м долго просто не играл. Ямаль штрафной площади соперник. Передача Педри. Педри не бьет. На замахе пытается убрать соперника. Это Have you ever noticed that every World Cup seems to have one match that people believe is decided before a ball is even kicked? A fixture that appears completely predictable. A contest where one side is expected to dominate from start to finish. A game whose outcome seems almost certain. Yet time and time again, those are the matches that deliver the biggest shocks.
And that brings us to Spain against Cape Verde. On one side stands Spain, the reigning European champions, one of the most gifted national teams in world football, packed with elite talent and widely viewed as one of the strongest contenders to lift the 2026 FIFA World Cup. On the other side is Cape Verde, a small island nation with a population of just over 500,000 people, making its first ever appearance at a FIFA World Cup and still largely unknown to many casual football fans around the globe. When this matchup was announced, most people immediately reached the same conclusion: Spain would win comfortably. Case closed. But football has never worked quite that way. The World Cup is built on pressure, and pressure has a way of making even the most powerful teams feel vulnerable. Before looking at Cape Verde's chances, it's important to understand why Spain are being mentioned as genuine title contenders. This is not the same Spain that conquered the world in 2010, nor is it the version that struggled to meet expectations in several recent tournaments. This team feels different. They're more aggressive, more direct, more dangerous, and perhaps most importantly, more complete. For years, Spain were unmatched when it came to controlling possession. Their challenge was always turning that dominance into goals. Now that weakness appears to be fading. At the center of everything is Rodri. He isn't the player who grabs the most headlines. He isn't known for spectacular moments every week. But whenever Rodri is on the pitch, Spain seem to control the flow of the game. Almost every attack begins through him. Every transition passes through his feet. The players around him move with greater freedom because of the stability he provides. He is the foundation of Spain's entire system. Then there is Pedri, a midfielder whose vision often feels extraordinary. The way he escapes pressure, identifies passing options, and manipulates opposing defenses makes it seem as though he's seeing the game a few seconds before everyone else. Alongside them is Fabian Ruiz, a player who rarely receives the same attention, but consistently damages opponents through clever positioning and accurate distribution. Together, they form one of the strongest midfield combinations in international football. And that's before we even discuss Spain's attacking options. Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal. Speed, creativity, technical quality, and goals throughout the squad. Even if a few players are dealing with fitness concerns, Spain possess enough depth to trouble almost any team in the tournament. That's one of the main reasons so many analysts believe they have a real chance of winning the World Cup. But this is where the story becomes interesting. Football isn't decided on paper, and Cape Verde didn't reach this stage by luck. Think about the road they took to get here. Most observers expected Cameroon to qualify. Cameroon are one of Africa's traditional football powers, a nation with World Cup experience, history, and a strong reputation. Yet Cape Verde had different ideas. They remained organized, they stayed disciplined, and somehow they managed to finish ahead of one of Africa's established giants. That achievement alone tells you a lot about this team. They understand exactly who they are. They're not trying to play like Spain. They're not trying to dominate possession. They're not trying to impress the world with beautiful football. Their objective is survival. And sometimes survival is all that's needed, because survival creates confidence, and confidence can become dangerous. Cape Verde know they probably won't see much of the ball. They know Spain will dictate possession. They know they'll spend long stretches defending. Instead of resisting that reality, they've accepted it. Expect them to defend deep. Expect compact defensive structures. Expect holding midfielders shielding the back line. Expect every player to contribute defensively. The plan is straightforward. Close down space, protect central areas, force Spain into wide positions, and make every opportunity as difficult as possible. And if they can maintain that discipline long enough, something interesting begins to happen. The pressure starts shifting, not onto Cape Verde, but onto Spain. Because every minute that passes without a goal changes the mood. Every missed opportunity creates uncertainty. Every clearance strengthens belief. Every save increases confidence. We've seen this story before. World Cups are filled with moments where favorites appeared comfortable until they weren't, where dominant teams controlled possession but failed to break through, where a single unexpected moment altered everything. That's what makes this matchup so compelling, not because Spain are expected to lose, but because football always leaves room for possibility. And Cape Verde only need one moment, one mistake, one counterattack, one opportunity to make the entire football world take notice.